So I'll share the questions once the class is done. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊപ്പം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. So all right. So the first question is from quantum mechanics. Let's read the question. Question എന്താ പറയുന്നത്? A symmetric top molecule with moments of inertia Ix, Iy, Iz in the body fixed axis described by the Newtonian description is given to you and an expression is given to you. And see, this type of questions ചോദിച്ചിട്ടില്ല, so it's an important type, പക്ഷെ very easy കേട്ടോ. And അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ L is equal to 1, M1 is equal to 1 എന്നും L is equal to 1, M1 is equal to 0 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ it's not M1 കേട്ടോ, ML ആയിരിക്കണേ, ടൈപ്പ് 1 ML, M1 അല്ല ML. 0 ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കറക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് ദി ഐഗൻ വാല്യൂ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ കൊല്ലം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ബൈ സോൾവിങ്. നമുക്ക് എന്താ അറിയുന്നത്, what we know over here is ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, so let's write that expression first. Hamiltonian for the symmetric top molecule എന്ന് പറയുന്നത് 1 by Ix Lx square plus Ly square plus 1 by 2Iz Lz square. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഹാമിൽട്ടോണിയൻ. ഈ ഹാമിൽട്ടോണിയനെ നമ്മൾ വേവ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഐഗൻ വാല്യൂ, വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഐഗൻ വാല്യൂസ് എന്നാണ് ചോദ്യം. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ടു സോൾവ് ദിസ്. ആദ്യം നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഓപ്പറേറ്റർ എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് Lx square plus Ly square plus Lz square ആണ്. This is the first point. Okay, and also Lz square എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഐഗൻ വാല്യൂ will be L into L plus 1 h cut square. So these are the two equations that you should start with. Okay, total angular momentum operators ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണുള്ളത്. So if I equate 1 and 2, what I'll get is Lx square plus Ly square is equal to plus Lz square is equal to L into L plus 1 h cut square in the and here in the expression what you can see is Lx square plus Ly square ആണ് വേണ്ടത്. So I'm going to rearrange this into that form. That is Lx square plus Ly square is equal to L into L plus 1 h cut square minus Lz square. Okay, so this is one of the equations that I can put it in my Hamiltonian. Okay, now another equation which is useful is total angular momentum eigenvalue ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് total angular momentum ആണ് നമ്മുടെ wave functionൽ substitute ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് L into L plus 1 h cut square എന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ if you just put Lz square, the equation is m square h cut square, the magnetic quantum number. Okay, so ഈ മൂന്ന് equations അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത് solve ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Now, if I put this equation 3 in equation A, the equation will be modified. What can I write? In Lx square plus Ly square is equal to L into L plus 1, h cut square ivideyumundu. So minus m square into h cut square ennu ezhudam. So now this has become B. Is it okay? ഇതുവരെ okay ആണോ? So the equations that you should know is equation 1, 2 and 3. ഈ മൂന്ന് equation from quantum mechanics അറിയാമെങ്കിൽ you can rearrange this and you can put it in the form of this B.
ഇനി ഒന്നുമില്ല. ലെറ്റ്സ് കം ബാക്ക് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അവർ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കണ്ടീഷൻ 1 you have to put L is equal to 1, N is equal to 1. Condition 2 you have to put L is equal to 1, N is equal to 0. Okay, so let's start doing that and let's see what the answers are. Okay, ആദ്യത്തില് L is equal to 1, N is equal to 1 ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 into 1 plus 1 minus, sorry, എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ. ഇത് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവനാണ്. ഇവനാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ix is equal to 1 and iz is equal to 1/2 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ix is equal to 1 and iz is equal to 1/2 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. So let's put the values. കേട്ടോ? So ഞാൻ ഇതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ how will I get h is equal to 1/2. ix ന്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 1 എന്നാണ്. ഇൻറ്റു lx സ്ക്വയർ പ്ലസ് ly സ്ക്വയറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത്. l into l plus 1 minus m സ്ക്വയർ into h cut സ്ക്വയർ plus 2 into plus 1/2 into iz ന്റെ വാല്യൂ അവർ പറഞ്ഞത് 1/2 ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്നാണ്. And lz square എന്താണ്? You know that is m square h cut square. So this is how you can write the Hamiltonian. ഇവിടെ വെട്ടിപ്പോയി. Now you have two conditions, right? First you have L is equal to 1, M is equal to 1. And here you have L is equal to 1, M is equal to 0. So let's start putting the values. നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ. 1/2 into 1 into 1 plus 1 is 2 minus 1 h cut squared plus h cut squared. എന്ന് വെച്ചാൽ 2 minus 1 is 1. 1/2 h cut square plus h cut square. ഒന്നും അരയും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ 1.5. 3/2 h cut squared. അല്ലെ? ഇപ്പുറത്തോ you will get 1/2 into 1 into 1 plus 1 is 2 minus 0 h cut square plus ഇവിടെ 0 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ 0. 2/2 is 1 വെറും h cut square. Yes? So the final answers are 3/2 h cut squared and verum h cut squared. So let's look at the options. 3/2 h cut squared and h cut squared. Option C. Option C. Yes? Okay. So our moon equations are it's very easy. All right. Next question. Let's do one question from solid state. Very easy question. Figure out replicate. Second question from solid state. What is given? Very easy. You have been given with the lattice. Which lattice? BCC lattice. BCC lattice, some lattice planes are shown. Question is not complete. Okay, wait. Question. The planes which will not show XRD. The planes which will not show XRD reflections are. Okay, that's a question. Okay. So which are the planes which will not show any XRD reflections? So രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഒന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് BCC എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. Okay.
All right, so what we can do over here is the approach is very simple. The approach is very simple, which will not show, Nane, which will not show. So if you have SCC, നിങ്ങൾക്കൊരു SCC structure ആണെങ്കിൽ any HKL values will show reflections. If you have FCC, H, K, L ഓരോന്നും ഈവൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നും ഓഡ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. BCC എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ H പ്ലസ് K പ്ലസ് L എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ആയിരിക്കണം. ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി. Okay, so this is a condition. XRD reflection is proved ആണ്. All right, so now look at the planes and tell ഏതായിരിക്കും correct option. So here it is 1, 0, 0. നിങ്ങൾ add ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you won't get an even number. So A എന്ന് പറയുന്നതിൽ reflection കാണിക്കില്ല. So it's not option B, it's not option B. B നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ when you add the values of HKL, you're getting even. ഇവിടെ you're getting odd number. C you're getting odd number. D you're getting 1 plus 0 plus 1, 2 even number ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ you're getting odd number. So A and C will not show reflections. Correct answer is option B. Option B. Correct. All right. Next question. Again from quantum. Read the question. The state of an hydrogenic atom is given by unnormalized wave function. Very, very important. ഈ unnormalized ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കുട്ടികൾ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So be very careful with that. The given function is not normalized. So read that question very well. നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു wave function ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. So ഈ ഒരു wave functionല് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് the probability that the measurement of LZ will give an eigenvalue of H cut is എന്നാണ് ചോദ്യം. Okay, now what is the expression? So നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് വെച്ചിട്ട് let's start from the basics. നമുക്ക് എന്താ അറിയുന്നത്? We know that LZ squared is equal to M squared H cut squared. Isn't it? പക്ഷെ ഇവിടെ LZ സ്ക്വയറിനെ കുറിച്ചല്ല ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് LZ നെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. So now what would be the value of LZ? LZ is going to be M H cut. ശരിയല്ലേ? Now in the question they have given that LZ ന്റെ value H cut ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. Correct. ശരിയല്ലേ? So when will the value of LZ be equal to H cut? It will be equal to H cut only when M is equal to 1. M is equal to 1 ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ LZ ന്റെ value H cut ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. All right. So here, whenever you have been given with any functions of this sort, this is the radial part and this is the angular part. So when you have a hydrogen-like system, hydrogen-like system, there are three quantum numbers N, L, and M, where the radial part will be having the principal quantum number and the azimuthal quantum number, while the angular part will be having the azimuthal quantum number and the magnetic quantum number. All right. So if you come back to the expression that is given to us, ഇവിടെ angular part you have y10 and you also have y11. Correct? അപ്പോൾ y10 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
you have m in the value is equal to 0. And if y11 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you have m in the value is equal to 1. So that's it. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് the probability corresponding to y11 ആണ്. That is a hint that they have given in the question, corresponding to y11. ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആണ്. Why did we choose y11 over y10? That is because from the clue which is given, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് it is the value when the LZ is equal to h cut. All right. So now, അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ? Is it fine? Everybody? Okay. Now let me tell you a general thing. If you have any wave function, now this is a general thing. If you have any wave function psi, which is equal to any coefficient into phi1 plus any other coefficient into phi2, okay, the probability for finding the probability of phi1, okay, for this wave function, phi1 wave function is c1 squared, and the probability for function phi2 is equal to അതിന്റെ coefficient എന്താണ് c2 square. അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we have to find the probability corresponding to y1. അപ്പോൾ ശരിക്കും വരേണ്ടത് ഇതിന്റെ probability should be ഇതിന്റെ square. Right? ഇതിന്റെ 1 by root 2 square is 1 by 2. ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യും ഓപ്ഷൻ എയിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. But that is wrong. That is wrong because it's not 1 by 2 because this is applied only when the function is normalized. This is applied only when the function is normalized. In the question, I have already പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് that it is not normalized. നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന wave function എന്താ? Phi is equal to y10, okay, plus 1 by root 2 y11. ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്, which is not normalized. So first of all, നമ്മൾ എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു n വരും, ഇവിടെയും ഒരു n വരും. Okay, that is why it is given in the question that it is unnormalized. Okay, given psi is unnormalized. I hope you're understanding the concept. It is given that it is unnormalized. So now when this is unnormalized, the probability of finding whatever along y11 is equal to n by root 2 the whole square. That would be your probability. Okay, now you don't know what n is. So generally, there is another rule also. നിങ്ങൾ normalize ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ c1 squared plus c2 squared will be equal to 1. This will be equal to 1. So let's put the same relation over here also. N squared plus n by root 2 the whole squared is going to give you 1. All right. Which means n squared plus n squared by 2 is going to give you 1. N's, that is ഒന്നും അരയും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ 1.5. N square is equal to 2 by 3, or what you're going to get is n is equal to root 2 by 3. So what are our coefficients? നമ്മുടെ കേസിൽ coefficients c1 എന്ന് പറയുന്നത് root 2 by 3 c2 എന്ന് പറയുന്നത് root 2 by 3 divided by root 2 ആണ്, which means root 1 by 3. Probability of y1 1 എന്ന് പറയുന്നത് it is equal to root 1 by 3 ന്റെ square, which is 1 by 3. Option C. Okay. Any doubts? I'm going a bit quick കാരണം the questions are easy, പക്ഷെ they are lengthy. Okay.
Ask me if you have any doubts. Get on. All right. So the next question is from kinetics. And then steady state approximation last 2 times ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇതിൽ നിന്ന്. So fourth question അല്ലേ പറയുന്നത് the predicted rate law using the steady state approximation for this particular reaction following the possible mechanism is. So ആദ്യം പറയുന്നത് H പ്ലസും I മൈനസും കൂടെ ചേർന്ന് K1 is the forward and K inverse is the backward. And such step is എന്താണെന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. So which is the rate determining step? The slowest step will always be the rate determining step. So if this is a rate determining step, rate is going to be equal to my rate constant K2 into concentration of HI into concentration of H2O2. അതിന് നമ്മൾ എപ്പോൾ റേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയാലും റിയാക്ടൻസ് അല്ലാത്ത ഏതൊരാൾ വന്നാലും അവരെ നമ്മൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. So in this expression you have H2O2. H2O2 റിയാക്ടന്റിലുണ്ട് പക്ഷെ HI ഇല്ല. അപ്പോൾ HI is my intermediate. So what am I going to do? I'm going to put my steady state approximation on HI. Correct? And if I put my steady state approximation on HI, what is the rule? The change in the concentration of HI with respect to time is going to be 0. First step HI എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? HI ഫോം ചെയ്യാണ് അല്ലേ? HI ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് is K1 concentration of H plus into concentration of I minus. And then next step backward reaction HI deform ചെയ്യാണ് backward. HI consume ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ consume ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ you'll put minus K inverse concentration of HI. Second step എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Again HI is being consumed. Correct? HI is being consumed minus K2 into concentration of HI into H2O2. ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്സിലല്ലേ ഉള്ളൂ. You don't have any other steps with HI. So this is going to be equal to 0. Correct? Very easy. You have to substitute for the value of HI. That's it. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? K1 concentration of H plus into I minus divided by K inverse plus K2 into H2O2 will give you HI. Let's say this is my 1. Let's say this is my 2. I'll put 2 in 1. I'll put 2 in 1, which is my correct answer. Okay. So if you put 2 in 1, H and replace either K1, K2, H2O2, you will get option A. Option A. Okay. Next question is from surface chemistry. Okay. Remember. Question number 5. Clear? Yeah. So our പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 2 graphs are given to you. ഇതൊരു ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. So let me first explain the different types of isotherms. Okay. So any isotherm that you take, whatever isotherm that you take,
along the y-axis you will have the coverage, surface coverage, എത്ര active sites ആണ് occupy ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന്, active area occupy ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന്, the surface coverage divided by versus pressure. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഗ്രാഫ് എടുത്താലും ഐസോതെർം വരുന്നത് under constant temperature. Okay, so the type 1 isotherm pragaram, type 1, the graph goes like this. It increases and then it goes like this. Steady out. At a particular point, it becomes steady. Okay. Then type 2 പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ surface coverage ഇങ്ങനെ ഒരു value എത്തുമ്പോൾ constant ആയിട്ട് പോവല്ല. It will go constant and then multi-layer formation നടക്കും and it will go up. This is third type. Second type. Okay, please learn all the types. Third type is where you have an exponential increase in the surface coverage. Okay. Type 4 is when again you have multi-layers then. So it will go like this, it will go like this. And there is type 5, which goes like this. Okay, so each and every type is different. അപ്പൊ ഇതിൽ അവർ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് 2 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ല. 2 കറസ്പോണ്ട്സ് ടു മൾട്ടി ലെയർ ഫോർമേഷൻ. അപ്പൊ എ തെറ്റാണ്. ഫിഗർ വൈ റെപ്രസെന്റ്സ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ് റെപ്രസെന്റ്സ് ടൈപ്പ് 1 എന്നാണ് അല്ലെ. സോ എക്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് 1 ആണ്, ശരിയാണ്. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സി ഇസ് കറക്റ്റ്. സോ എയും അല്ല ഡിയും അല്ല, ഇറ്റ്സ് ഐദർ ഓപ്ഷൻ ബി ഓർ ഇറ്റ്സ് either option B or C. കാരണം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് 1 ആണ് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു. ഇനി വൈനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കൂ. വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നു ദാറ്റ് ഇറ്റ് റെസ്പോൺസ് ടു ടൈപ്പ് 2 അല്ല, ഇവിടെ അത് പറയുന്നു. ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബി ഇവർ പറയുന്നത് ദാറ്റ് വൈ കറസ്പോൺസ് ടു ടൈപ്പ് 2 എന്നാണ് പറയുന്നത്. Correct? So type 2 landa you have a multi-layered formation, while in statement B, C is correct. Okay, C is correct. C is correct. You have to check between B and D. Okay. And in D, X representing the type 3 anna parayunnathu, which is also wrong. Okay, so it's correct. Option B and C. Option C. Okay. Okay. Next question is from statistical thermodynamics. Question number 6. So okay. അപ്പോൾ ഇതിൽ അവർ പറയുന്നത് you have been given with some partition function, നിങ്ങൾ അതിന്റെ internal energy കാണണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So statistical thermodynamics-ൽ internal energy കാണാനുള്ള equation is U is equal to KT square dou ln Q by dou T under constant volume. So നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് വെറും Q ആണ്. You have to first find ln Q. So let's start by writing ln Q. This is internal energy equation. This is partition function you can solve. Okay, so what is ln Q? Ln Q is equal to ln of 1 by n factorial plus 3n by 2 ln 2 pi m by h square beta plus n ln v minus
NB plus beta A N square by B. Ln E is 1. Okay. ഇനി നമ്മളിതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം കാണാൻ പറ്റില്ല. So that is only twist in the question. You have to know that beta is equal to 1 by Boltzmann constant into T. Okay? അതറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. So if you know that, put this value over here. Beta is equal to 1 by KT. ഇവിടെയും ഇവിടെയും ബസ്. So if you put that, ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഇവിടെ 1 by KT കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു KT വരും ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ബീറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു. So that will become 1 by KT. That's it. Now if you differentiate it with, ഇനി അടുത്തത് എന്താ? You need dou ln Q by dou T under constant volume. അല്ലേ? So this is going to be 0. This is going to be 3n by 2 ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. Ln of any number, any വേരിയബിളിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1 by ആ വേരിയബിൾ ആണ്. കറക്റ്റ്? സോ ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ വരും which is h square by 2 pi m kt into ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് which is 2 pi m k by h square plus ഇവിടെ എല്ലാം വോളിയം ആണ്, which is a constant. And ഇവിടെ താഴെയാണ് ടി വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? 1 by t ന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്താ? -1 by t square. So minus an square by kb t square എന്ന് വരും. So when you check this, h square പോയി, 2m pi mk, 2 pi mk ഇവിടെയും പോയി. Right? What is it that you have? You have 3 3n by 2 t minus, okay, wait. Okay, so this is the value for dou ln Q by dou T at constant V. ഇനി U എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? KT squared into dou ln Q by dou T at constant V. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ത്രൂ ഔട്ട് KT സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. So then you will get 3nkt squared by 2t minus ഇവിടെ KT സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ an square by v എന്ന് കിട്ടും. Correct? T square ഉം t ഉം വെട്ടിപ്പോയി. So you have 3 by 2 nkt 3 by 2 nkt minus a by b n squared. 3 by 2 nkt 3 by 2 nkt minus an squared by b. Option C. Okay. Equation അറിയാമെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. You please learn the equation. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്ത് partition function തന്നാലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. First of all, you find what the value of ln Q is. Then you take the derivative, multiply it with KT square. That's it. Okay. Next question is from kinetics. Okay. Carbonic anhydrase in the initial concentration തന്നിട്ടുണ്ട്. Carbon dioxide ne react ചെയ്യുന്നു. And it says that the rate of the reaction mu കൊണ്ടാണ് represent ചെയ്തിരിക്കുന്നത് reaches its maximum with substrate according to the following equation. So enzyme catalysis one of the famous equation is rate is equal to
maximum rate concentration of substrate divided by substrate in the concentration plus Michaelis-Menten constant. നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് catalytic efficiency കാണാനാണ്. Catalytic efficiency നമ്മൾ ഈറ്റ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. And eta is equal to K2 divided by Michaelis-Menten's constant. So, ഓരോ ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു. You have to find K2, you have to find Km. That's it. So, in the expression, it is given that തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ 1 by rate is equal to 4 into 1 plus 10 by substrate concentration in the initial value ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. So, 1 by rate ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് റേറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ തന്നിട്ടുള്ളത് 1 by റേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതിന് നമുക്ക് റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് നോക്കാം. ഇതിന് റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? 1 by R is equal to substrate concentration by R max into substrate concentration plus substrate concentration into R max by Km എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ല. If I take the If I take the reciprocal, എനിക്ക് substrate concentration by R max into substrate concentration plus Km by R max into substrate concentration. Correct? So from this I can take my 1 by R max പുറത്ത്, ഉള്ളിൽ 1 plus Km by substrate concentration, the value. Now, if I compare these two, എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് നോക്കൂ എന്താണ്? I'll get that 4 is equal to 1 by R max. ശരിയല്ലേ? And I also get the value of 10 is equal to Km. ശരിയല്ലേ? So my value of Km is equal to 10 fixed I, and R max in the value, I'll get it as 1 by 4 or 0.25. 1 by 4 is 0.25. Now what is R max? R max in the expression is K2 into initial concentration of the enzyme. That is the value of R max. Initial concentration of the enzyme നിങ്ങൾക്ക് already തന്നിട്ടുണ്ട്, 2.5 into 10 to the power minus 9. So 0.25 is equal to K2 into 2.5 into 10 to the power minus 9. So you have the value of K2, which is 0.25 divided by 2.5 into 10 to the power minus 9. Okay, so 0.25 divided by 2.5 is 0.1. ഇതിനെ മേലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ 10 to the power 9 എന്ന് വരും. Okay, which is basically 10 to the power 8. Km എന്താ? 10. Efficiency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 10 to the power 8 divided by 10, which is 10 to the power 7. 10 to the power 7, option C. Option C. Okay. Question number 8. The Gibbs free energy of mixing two regular binary solutions തന്നിട്ടുണ്ട്. On the basis of Margol's equation, what is the expression എന്നാണ് ചോദ്യം. So usually നമ്മൾ എടുക്കുന്ന expression of delta G mix, okay, is N R T രണ്ട് solutions ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ XA ln XA plus XB ln XB.
കേട്ടോ, where x is the mole fraction. ഇതാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് കണ്ടിട്ട് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് മാർക്ക് ഓപ്ഷൻ എ, ഇറ്റ് ഇസ് റോങ്. Why? Because the actual answer to this question is option B. Okay, nrt xa ln xa plus xp ln xb plus ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് psi into xa xb എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. Okay, so that is actually the equation. The correct answer actually is with psi. Okay, plus psi xa xb, which is a coefficient. So in the questions നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ third term എടുക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, in the case of ideal solutions, this value of psi over here is 0. കേട്ടോ, in case ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ideal ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, please note this, in the case of ideal solution psi is equal to 0, and if the value of psi is positive, it means that the reaction is endothermic, and if it is negative, it means that it is exothermic, just like enthalpy. All right, so please note this term is actually there, പക്ഷെ problems ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ nrt ln xa ln xa മാത്രമാണ് എടുക്കാറുള്ളൂ. Okay. Next question from electrochemistry. Question number 9. Okay. Okay, first of all, write who is the anode, who's the cathode. Start writing the reaction. You have been given with a solution. So at the anode, what can you see? At the anode, you can see that E zinc oxidize agum to zinc 2 plus aqueous solution plus 2 electrons. Correct? What will happen at the cathode? Right hand side cathode. Cathode side you have AgBr solid, in which Ag is in plus state. Avan electrons in accept ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താവും Ag അല്ലേ, plus Br minus. So to balance, I'm putting 2 everywhere so that എനിക്ക് ഈ 2 electrons ഈ 2 electrons cancel ചെയ്ത് കളയാം. So this is what is happening at the cathode. Correct? So ഞാൻ overall reaction എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ reaction എങ്ങനെയായിരിക്കും? I have zinc solid plus 2 AgBr, which is also solid, giving me 2 Ag solid plus zinc 2 plus aqueous plus 2 Br minus aqueous. ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ overall reaction. എനിക്ക് cell potential ആണ് കാണേണ്ടത്. Correct? So before finding the cell potential, let's find E naught of the cell. E naught of the cell is the reduction potential of the cathode minus the reduction potential of the anode. Correct? So you look at the question, zinc 2 plus zinc avana reduction potential ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്, Ag plus Ag avana ഇവിടെയും reduction potential തന്നെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. Cathode in the reduction potential means silver inded, which is 0.73 minus anode inded again minus 0.762. ശരിയല്ലേ? So if I add these two, I'm getting E naught for the cell as 1.49 volt. എനിക്ക് വേണ്ടത് E naught of the cell കാണുകയെന്നല്ല, I need E cell. Okay, so E cell is equal to Nernst equation, E naught of the cell minus 0.0591 by N, and equation pragaram endokya varya, log of right hand side I have concentration of Zn2 plus into I have concentration of Br minus in the square. Is this fine till here?
Okay, now listen to this very carefully. ഇവിടെ അവര് they have not given concentration തന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ they have also given a data that you have to consider the activity coefficient of the given solution as 0.462. So they mean to say that നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ഐഡിയൽ ആയിട്ട് അല്ല കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. What you have to do is, what is E naught of the cell? 1.492 minus 0.0591 divided by the value of n is 2 log of concentration. We have to take the activity of zinc into activity of bromide, the whole square. Why? Because concentration because in the question they have already given that activity coefficient already. Okay, so we'll come to this part. Let me show you how. So നിങ്ങൾക്ക് zinc bromide ആണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ whose concentration is already given in the question as 0.2 molal. 0.2 or 0.02? 0.2 molal തന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, so zinc bromide ൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുക zinc 2 plus ഉം 2 bromide ഉമാണ്. So if this is 0.2, this is going to be 0.2, this is going to be 0.4. Correct? ശരിയല്ലേ? So the correct. So from over here, what I can write is this term over here. This term, if I substitute it over here, that is activity of ZnBr2. Zn2 plus undu, adupole thanne bromide undu, and I have to take the square of this. Correct? And what is activity equal to? Activity is equal to activity coefficient into concentration. So activity coefficient into concentration over here is 0.2. Correct? Ivide activity coefficient into concentration of bromide is 0.4 in the square. So activity plus no, activity minus no, activity coefficient plus no minus no. So you put activity plus or minus cube into 0.2, 0.4 square is 0.16. Okay, now this activity coefficient, the question is given as 0.462. 16 into 2 is 32. So this becomes 0.32. Okay, so you substitute over here. You have 1.492 minus 0.0591 by 2 log of 0.462 into 0.462 in the cube into 0.032. Okay. So this is how you should do the question. This is how you should solve. Is it clear? So I've already solved this. When you solve this, you will get 1.565 volt. Let's move to the next question. Whenever you get time, please try to solve it. This is the approach. Okay, wait a minute. Question. Equation. I'll show you the question. Question number 10.
Okay. So ഇതിൽ പറയുന്നത് if the reaction between two ions അതിന്റെ constant Kr ഉം ionic strength 0.004 ഉം rate constant when the activity coefficient 1 എന്നുള്ളത് Kr naught ഉം ആണെങ്കിൽ the ratio is given to you, charge of one ion is +1, you have to find the other one. So ഇത് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള equation അല്ല, but I'll tell you what the equation is. Please note ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എവിടെയും. So ഇനി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ we'll solve. R divided by Kr naught. ഈ ratio ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. This is equal to 2 times a constant A into charge of one ion, charge of the other ion into root of ionic strength. Okay, so all the values are given to you. E ratio തന്നിട്ടുണ്ട്, which is 0.884 into 2. Constant in the value 0.50 ആണ് always. ഒരെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് 1 ആണെന്ന്, മറ്റത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം, into root of 0.004. Okay, you have to simply solve this. So once you solve this, you will get the answer as minus 0.777. Option C. Okay. Question number 11. Data analysis in the standard deviation. You have been given with the molecular weight of 5 experiments and under corresponding molecular weight. Standard deviation ഏറ്റവും closest ആയിട്ട് എന്തിനോടാണെന്ന് നോക്കണം. എന്താ standard deviation equation എന്ന് അറിയാലോ? Standard deviation is equal to root of summation. ഓരോ വാല്യൂവിൽ നിന്നും മീനിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് you take the square, the whole divided by എന്താണോ value n minus 1. Correct? So first of all, you find the mean value. Mean value എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. 10,000 plus 11,000 plus 9,000 plus 10,500 plus 11,500 divided by 5. Correct? So 10, 30, 40, 41, 51, 52. 52,000 by 5. So you will get x bar is equal to 10,400. Okay. That will be the value of x bar. In standard deviation, you will take the root of the value 10,000. 10,000 10,400 subtract 400 squared plus 11,000 10,400 subtract 600 the square and 9,000 10,400 subtract you will get 1,400 in the square plus 1,500 1,400 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 100 square plus this is 1,100 square. Correct? The whole divided by 4. So when you solve this, you will approximately get a value near 860. Solve with in the question you have 860 at the 850. So it's approximately option A. Option A. Okay. Next question is from theoretical spectroscopy. Question number 12.
Yes. So in the question, അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് the vibrational energy of nth state is approximately this. The vibrational quantum number n max beyond which HCl undergoes dissociation is എന്നാണ് ചോദ്യം. Okay, so very easy direct equation ആണ്. You have to know that n max in the equation is 1 by 2 into and harmonic constant in the value minus 1. 2xe minus 1. And what is given in the question? Energy of any anharmonic oscillator in the പറയുന്നത്, it is n plus half omega e minus n plus half the whole square omega e xe. ഇതാണ് expression. And what is given to us? It is given to us that the value given. In the question, it is given that n plus half into 3000 minus n plus half the whole square into 50 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒമേഗ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് 1000 ആണ്. ഒമേഗ ഇ എക്സ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് 50 ആണ്. Correct? So from this, you will get the value of xe as 50 by 3000. 50 by 3000, which is 5 by 300, that is equal to 0.0167. നമുക്ക് n max ആണ് വേണ്ടത്. n max എത്രയായിരിക്കും? 1 by 2 into 0.016 is 1. Okay. So you'll get this approximately equal to 29. Option A. Option A. All right. Next question is from Beer-Lambert's law. പറയുന്നത്, a protein has 3 tyrosine residues and n tryptophan residues. All amino acids only absorbing at 280 nanometers. Absorbance of the protein 10 micromolar, path length 2 ആണെങ്കിൽ 0.59 ആണ്. And you have to find the number of tryptophan units. ഓരോന്നിന്റെയും extinction coefficients തന്നിട്ടുണ്ട്. Beer-Lambert's law, very easy. Beer-Lambert's law രണ്ട് parameters ആണുള്ളത്. ഒന്ന്, it's the absorbance, and the other one, it is the transmittance. Okay, so out of which absorbanceകൾ നിങ്ങൾ രണ്ടാൾക്കാരുടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it is additive. Transmittance ആണെങ്കിൽ അവർ multiplicative. Okay. ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? നമുക്ക് രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ടോട്ടൽ അബ്സോർബൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ആരൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്ന് തൈറോസിൻ റെസിഡ്യൂസും പിന്നെ മറ്റേത് ട്രിപ്റ്റോഫാൻ റെസിഡ്യൂസും ആണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അല്ല, ട്രിപ്റ്റോഫാൻ റെസിഡ്യൂസിന്റെ ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ? അബ്സോർബൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അബ്സോർബൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഇൻടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻടു എൽ, which is the length, path length അല്ലെ? നമുക്ക് തുടങ്ങാലോ. സോ ഇവിടെ എന്തുള്ളത്? തൈറോസിൻ റെസിഡ്യൂസ് എത്രയുണ്ട്? 3 എണ്ണമാണ് ഉള്ളത്. സോ യു ഹാവ് 3 times extinction coefficient into concentration into this is tyrosine into concentration into L plus tryptophan residues എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. n times extinction coefficient of the tryptophan is different, concentration into L അല്ലെ? ഇതിൽ കോൺസെൻട്രേഷനും എല്ലും നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. into 3 times extinction coefficient of tyrosine
is 1500 per mole per centimeter, and N into extinction coefficient of tryptophan is 5000. Correct? So this is in per molar per molar. Concentration at 10 micromoles. So 10 into 10 to the power minus 6. Molar length 2 centimeters into 3 into 1500 plus 5000 yen. Total absorbance which is equal to 0.59. Extinction coefficient per molar per centimeter. Evening, so finally you will get the value of N. Just to rearrange the you will get the value of N as equal to 5. Okay. Next question. Please read the question. Again, it's a tricky question. Answer the question. Questions from theoretical spectroscopy. I'll tell you the equation. It's a bit hard one. 1 minute. Okay. So, the stretching frequency CH in the and rate constants for H and deuterium H what is the expected isotope effect on KH by KD? Very tricky question. Okay, so I'll tell you how is it done. So the equation actually is the rate constant for carbon with deuterium divided by the rate constant of carbon with hydrogen in the e to the power minus uru constant psi in the constant depend. Ini psi in the equation tricky, which is Hc stretching frequency of CH divided by 2 kBt into 1 by the reduced mass of CH divided by the reduced mass of CV to the power 1 by 2. Okay, this is actually the equation. Everything is given to you. H endana, C endana, mu CH endana, KB endana. The temperature is given as 298. Everything is given to you. Mu CH calculate. Okay, how do you find mu CH? Mu CH is equal to M1, M2, M1, M2 divided by M1 plus M2. ഒരാളുടെ മാസ് 12 ഒരാളുടെ മാസ് 1 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 12 into 1 12 divided by 13 എന്ന് വരും. mu CD ആണെങ്കിലോ സ്റ്റക്ക് ആയി.
So mu CD ആണെങ്കിലോ it is going to be 12 into 2, 24 divided by 12 plus 2, 14. കേട്ടോ? So ഇത്രയും values നിങ്ങൾ ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ you will get the value of psi as equal to 2. Okay? So when you put that equal to 2, നിങ്ങൾക്ക് KCD by KCH എന്ന് പറയുന്നത് e to the power minus 2 എന്ന് കിട്ടും. So the answer is e to the power minus 2. In the question they have asked h by d. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് d by h ആണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. So if it is effect of h by d, reciprocal e to the power 2. Okay, answer is option. Okay. Read the question. പറയുന്നത് effective rate constant എന്താണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് when you have two concentrations 1.7 into 10 to the power minus 3 and 2.2 into 10 to the power minus 4. രണ്ട് substrate concentrations തന്നിട്ടുണ്ട്. The rate constant for the activation step is, so I have already said rate constant for the activation. So see, you have A plus A, which can undergo activation and it can undergo deactivation to give you A star plus P. Okay. In A star product formation, but the point that you have to understand is this step is the activation and this step is the deactivation step. Correct? And I will choose K1 in the value and okay. So the last step, rate determining step, happens with the rate constant K3. Okay. Now, what is the general expression when you have a Lynchian, this type of mechanism, Lindemann Hinshelwood mechanism? It is K1, K3, concentration of A to the power 2 divided by K2 into concentration of A plus K3. Okay. Now we have already learned that there are two types. Only the higher concentration and the lower concentration. So let's assume that the concentration is low. Or if concentration is low. If concentration of A is low. Low in the sum K2A, the value will be very much less than K3. Correct? And rate is going to be equal to K1, K3, concentration of A to the power 2 divided by K3. K3 vetipom, you will get rate is equal to K1, concentration of A to the power 2. Correct? So this is the case when the concentration is low. So generally, so let's put this as 1. And generally, in unimolecular reactions, rate in the parameter, it is K effective into concentration of A. Usually
for A giving product. You have just one molecule which undergoes collision with itself, activate at a molecule, P out. So this is K effective. So this is the general equation. 2. Now if I compare these two, ibadim rate aanu, ibadim rate. Correct? So what I can write over here is the K effective into concentration of A is equal to K1 into concentration of A square. And A may metipoi. And I can apply this only when the concentration of A is low. So we have two values, 1.7 and 2.2. Okay. So okay, other rate constants are sorry. Two values of concentration on 4.3 into 10 to the power minus 4 and 1 into 10 to the power minus 5. So this is smaller. A smaller value of A, that is concentration expression. So you can take this value of concentration and you can take this value of rate constant. Correct? So now when you put all these values, 2.2 into 10 to the power minus 4. 2.2 into 10 to the power minus 4 is equal to K1 into concentration is 1 into 10 to the power minus 5. So if I rearrange this, I'm going to get K1 as nearly 22. Okay. And this is close to my value, 24.7. So the correct answer is option. Okay. I hope it is fine. Next question, again from statistical thermodynamics. Question number 16. Sodium, 1 mole of oxygen whose isotopic mass is 16 to that of 18. Same volume, same volume and same entropy. Assuming that there are no rotational and vibrational contributions, you have to start the temperature corresponding to oxygen 16,300 anengil. What is the temperature corresponding to oxygen 18? So whenever you have the entropy relating to temperature, it is the Sackur-Tetrode equation. Sackur-Tetrode equation. Get out. So Sackur-Tetrode equation pragaram, the translational entropy is equal to N Kb ln of volume e to the power 5 by 2 divided by thermal wavelength in the cube into N. I hope e thermal wavelength ningalku orma undennu ketto. Question vannittundarnille Broglie wavelength annalla thermal wavelength ennu choദിchittundarunnu. It is h by root of 2 pi m kbt thermal wavelength. 2024 lo choദിchittundarunnu. Direct question. Okay. So let's take the ln of this. Translational entropy ennu parayunnathu n kb ln b plus 5 by 2 minus ln
lambda cube minus ln n. Correct? This is my expression. If I have to write this for my two oxygens, oxygen 16 എഴുതാണെങ്കിൽ എന്താ വരിക? nkb, volume same ആണ്, 5/2 is a constant. If I put this value of thermal wavelength over here, അല്ലേ എന്താ വരിക? ln of h by root of 2 pi mass of oxygen 16, temperature T1 ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിട്ടുണ്ട് 300 ആണെന്ന് കേട്ടോ, ആൻഡ് ഇതിന്റെ ക്യൂബ് minus ln n. This is for 16. Similarly, if I write it for 18, n kb plus 5/2 ln of h by root 2 pi mass of oxygen 18, temperature T2 ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, cube minus ln n. That's it. എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? വോളിയൂംസും സെയിം ആണ്, എൻട്രോപ്പീസും സെയിം ആണ്. You will equate entropy of oxygen 16 is equal to entropy of oxygen 18. നിങ്ങൾ once അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ln v പോവും, 5/2 പോവും, ln n പോവും, only this remains. ഇതില് h cube പോവും, root 2 pi എല്ലാം പോവും. all that will remain will be temperature. All that will remain will be the mass and the temperature. Okay, അതിന്റെ ln that will remain. Okay, equate ചെയ്യുമ്പോൾ. So let's see what is remaining. So I will have ln of 1 by root ഇപ്പുറത്ത് 16 into 300 the whole cube, and ഇപ്പുറത്ത് I will have 18 into temperature എനിക്ക് എത്ര അറിയില്ല, the whole cube. This is what I have to do if I take anti-log on both sides. Oh, sorry, 16 into 2 oxygen, O2 32 ആണ്, ഇവിടെ 32 ആണ്, 18 into 36 ആണ്, sorry, O2. Okay, so anti-log എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വെട്ടിപ്പോവും, cube വെട്ടിപ്പോവും. Finally, what I have is my unknown temperature T. My unknown temperature T will be equal to 32 into 300 divided by 36. Chamber, I'll get it approximately 267 Kelvin. Kelvin, option C. Okay, quantum mechanics is a very easy question. Okay, see what is given. You have a system with 11 carbon atoms. Average CC bond length 15 in the 1.5 angstrom in the. So what will be the length of the system? ഇവിടെ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cc bonds ആണുള്ളത്. So the total length will be 10 into 1.5 angstrom. കാരണം എന്താ, there are 10 cc bonds. അവിടെ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ.
that will be equal to 15 angstrom. Okay, 15 angstroms ആയിരിക്കും. So 15 angstroms ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് what is the energy which is required എന്നാണ് ചോദ്യം. So എത്ര levels ഉണ്ടാവും? You have 1 2 3 4 5 10 electrons. 1 2 3 4 5 6. Let's say ഇത്രയും levels ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ electrons fill ചെയ്യാണ് 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Energy level is equal to 1 2 3 4 5. അല്ലെ? So energy level is equal to 5ൽ നിന്ന് 6ലേക്ക് പോകേണ്ട എനർജിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So it's E6 minus E5. And the equation n square h square by 8ml square. അല്ലെ? So what is the energy? 36 minus 25 into h square by 8. H square by 8 എന്നതിന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. L square is 15 ആംസ്ട്രോമിന്റെ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ? 15 ആംസ്ട്രോം അവർ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ 9 h square by 8m എന്ന് പറയുന്നവര് k അല്ലെ? Okay. Fifteen square is 225. H square by 8 എങ്ങനെ k ആക്കി എഴുതാം? This is h. H square by 8 and L square. What is it they have asked? Oh, they have asked the frequency. Okay, അപ്പോൾ ഇത് എനർജി ആണ്. അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് h mu is equal to 11k by 225. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will be option D. ആകെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആണ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. Is it okay? Is it clear? Okay. So next question, delocalization energy, quantum mechanics. Now see, quantum mechanics in the question ആണ്. നാലാമത്തെ question എന്തോ ആണ്? That means 16 marks. അല്ലേ? Okay. This type also we have done. Delocalization energy കാണാനാണ്. So a particular molecule is given to you. Okay. നിങ്ങൾ x പല values ഇട്ടിട്ട് we have to find the energy and we have to find the delocalization energy as well. Question മുഴുവനില്ല. The delocalization energy is. So what is given in the question? X is equal to alpha minus E by beta എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So if I rearrange this, beta x is equal to alpha minus E എന്ന് വരും. Or else E is equal to alpha minus beta x എന്ന് വരും. Now what are my values of x? X is equal to minus 2, minus 0.3, 1, 1.5. അല്ലേ? അപ്പോൾ energies എന്ന് പറയുന്നത് alpha plus 2 beta, alpha plus 0.3 beta, alpha minus beta, alpha minus 1.5 beta. ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക.
അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് ഇതിന്റെ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം. എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ താഴെ E1, E2, E3, E4 ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അല്ലേ? ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ബീറ്റന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും കേട്ടോ. ബീറ്റന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ആൽഫ പ്ലസ് 2 ബീറ്റ, അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ്. പിന്നെ ആൽഫ പ്ലസ് 0.3 ബീറ്റ, പിന്നെ ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ, പിന്നെ ആൽഫ മൈനസ് 1.5 ബീറ്റ. ഈ ഓർഡറിലായിരിക്കും നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത്? എത്ര പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്? 4 പേര്. അപ്പൊ 1, 2, 3, 4. Delocalization energy എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ടോട്ടൽ പൈ എനർജി മൈനസ് എനർജി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ethylene bonds. അങ്ങനെയല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കുക? വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ പൈ എനർജി? E1-ല് 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. സോ 2 ഇൻറ്റു ആൽഫ പ്ലസ് 2 ബീറ്റ പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു ആൽഫ പ്ലസ് 0.3 ബീറ്റ മൈനസ് എത്ര ethylene bonds ആണുള്ളത്? 2 ethylene bonds ആണുള്ളത്. ഓരോ ethylene bondsന്റെ എനർജി 2 ആൽഫ പ്ലസ് 2 ബീറ്റ. 2 ആൽഫ ഇവിടെ ഉണ്ട്, 4 ആൽഫ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. 4 ബീറ്റ ഇവിടെ ഉണ്ട്, 4 ബീറ്റ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. സോ ദി ആൻസർ ഇസ് 0.6 ബീറ്റ. ഓപ്ഷൻ സി. Next question. Question number 19. So, ഇതില് see what is given. You have a particle exhibiting a simple harmonic oscillator with a wave function of 0 point energy ഇത്രയും. Okay, question number മുഴുവൻ ഇതാണ്. So you have to find the uncertainty in its position. So what is uncertainty in the position? Uncertainty in position is equal to root of the average value, expectation value of x square minus average value of x the whole square. ഇതാണ് uncertainty in the equation. Okay, so for this simple harmonic oscillator, ഈ വെറും x എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ if I put 0 over here, the uncertainty is just equal to root of the expectation value of x squared. ഇങ്ങനെയാവും. ശരിയല്ലേ? This is what I'll be getting. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിന് വേണം. എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഞാൻ ഇനി ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കുക. I know that the potential energy of SHO is equal to half kx squared. I can write that the expectation value of x squared is equal to 2 times the expectation value of V divided by K. I can rearrange this and write. Now from graph, I can find what is the value of n over here. Number of nodes equal to n. SHO. ഇവിടെ എത്ര നോഡ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കേ. 1, 2, 3. അപ്പോ 3 nodes ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, which means the value of n over here is equal to 3. Okay. So from the graph, what I'll get is nodes in n is equal to the number n, which is equal to 3. So if I have my n, I can find the energy corresponding to that state. Energy എത്രയാണ്? n plus half h nu. That's how I'll find it. So this is 3 plus half. Okay, 3 plus half is 7 by 2 h nu. But this is my total energy. എനിക്ക് എന്ത് മാത്രം മതി? എനിക്ക് potential energy മാത്രം മതി. അപ്പോൾ for SHU, you have a virial theorem. According to the virial theorem, kinetic energy is going to be equal to the potential energy.
ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ചേരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി ഇ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ 7/2 എന്ന് പറയുന്നതിൽ പകുതി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൈനറ്റിക്കിന്റെയും പകുതി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെയും ആണ്. So I can write that the potential energy is equal to 7/4 h nu. 7/2 ന്റെ പകുതി ശരിയല്ലേ? I can write it like that. So if I put this over here, the expectation value of x square is equal to 2/k into 7/4 h nu. Okay. So that is equal to 7/2 h nu. And എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താ? അൺസർട്ടനിറ്റി ആണ്, which is root of x square expectation which is equal to root of 7/2 h nu. In the question അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 1/2 h nu എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു k ഇവിടെ പോയി 2/k. In the question അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് 1/2 h nu എന്ന് പറയുന്നത് E0 ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട്. If I put it over here, I get root of 7E0/k. Option A. Okay. Oh, yeah, not A. Root of 7E0/k. Option D. Root on the top. Option D. All right. Okay. Just one last question from again statistical. And then with that, all 20 questions are done. Yes. So question പറഞ്ഞിരുന്നത്, if you have 6 question, if you have 6 distinguishable particles along 3 non-degenerate levels of energy 0, epsilon and 2 epsilon, the most probable value of total energy is. So you have you have 6 indistinguishable. Arrange. You can have an arrangement where all these are over here. For example, okay, all the 6 over here. But this gives me 6, 0, 0. This is one possibility. Okay. Another possibility is I can have a state where anjanam ende ivideyana or ennam ivideyana. I can have like this. Okay. Or I can have a state where I can have one over here. Or an energy over. Wait, I cannot like this. I can have a state which corresponds to 5, 1, 0. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ 5, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ 1, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ 0. I can have a state where ഒരെണ്ണത്തിൽ 4, ഒരെണ്ണത്തിൽ 2, മറ്റേതിൽ 1. That is 4, 2, 0. Correct? I can also have a state where it is 4, 1, 1. Correct? I can have a state which is 3, 2, 1 or 2, 2, 2. ഇത്രേ പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ the value of microstates നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it is the total factorial n factorial divided by small n factorials.
pi I of small n factorials. For example, the total number of particles is 6 divided by 6 factorial into 0 factorial into 0 factorial, which is equal to 1. It is 6 factorial divided by 5 factorial into 1 factorial into 0 factorial, which is equal to 6. 6 factorial divided by 4 factorial into 2 factorial into 0 factorial. 4 വരെ എല്ലാം വെട്ടിപ്പോകും 5 into 6 divided by 2 5 into 3 15. Okay. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ 6 factorial divided by 4 factorial into 1 factorial into 1 factorial. 5 into 6 30. ഇവിടെ 6 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial into 1 factorial. That is 4 5 6 divided by 2. 60. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ you have 6 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial. Correct? What is 6 factorial? 6 factorial എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 5 4 3 2 1. 2 2 വെട്ടിപ്പോയി 2 into 2 is 4 അതും വെട്ടിപ്പോയി 6 into 5 30 30 into 3 90. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിബിലിറ്റി എവിടെയാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ 2 2 അല്ലേ? 2 2 2 എന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക? ഓരോ ലെവലിലും you will be having any two distinguishable particles, right? So what is the total energy over here? 2 പേര് 2 epsilon, 2 പേര് epsilon, 2 പേര് 0. 4 plus 2 6 epsilon. Option D. Yes. Okay. So except for 2 questions, baaki all questions on paper easy but a bit lengthy. We have completed all the 20 questions. I'll post the solution in the book so that you can refer once again on the cheythu. I know it was a bit fast, but still ningalku onnukude cheythu nokkaanengil you will be very clear. Okay? Yes. So we'll wind up for today. If you have any doubts, you can stay back. Otherwise, we'll do that. Thank you.